Good morning. In this practical series, today we will discuss the practical related with Maxwell's needle. The aim of this particular practical is to determine the modulus of rigidity of a given material by using Maxwell's needle. We know three elastic constants. First, that is Young's modulus related with the longitudinal type of strain. Then bulk modulus, which is related with the volumetric type of strain, and third one, that is modulus of rigidity, which is related with shearing strain. That means modulus of rigidity is defined as the ratio of shearing stress to the shearing strain. We know the stress is nothing but the force per unit area, then strain is produced in that particular material or body, and that strain in this case is shearing type of strain. Means when you are using a wire and you are rotating that wire by using the support in between that Maxwell needle, that is the solid cylinder and hollow cylinder we are using. Okay, so now that particular angle will change. Okay, the wire get twisted, and because of that angle of twist is present. So we can say the shape and size of the material can change. So it is called as shearing strain. So what should be or what will be the change in the material? That means in this particular experiment, what will be the change in diameter of the wire? Okay, or the length of the wire. Okay, so according to that aim, we will try to understand the working of this particular Maxwell's needle. The apparatus related with these experiments are one wire we have to clamp at one end by using the rigid support, and at the another end it is free to move. That means oscillations we are finding out here, how many time period required for one oscillation or 10 oscillation, and for that purpose we are using this Maxwell's needle. It is called as needle because we can say thread. This wire is fixed by using the hole, and this screw, it is fixed in this particular cylindrical tube. Okay, where we are using the solid cylinder as well as hollow cylinder. Also it requires a screw gauge to determine the diameter of wire, and to measure the length of this particular wire we have to use the scale. Then we are also using the stopwatch to count the time period for 10 number of oscillations suppose. Okay, so we will try to understand the procedure of this particular experiment. In this, first of all, as you may observe in the observation table, the first column is related with the length of the wire. You have to change the length of wire 2 or 3 times. Suppose first of all we are taking this length, that is 30 centimeter, or you may take 50 centimeter first of all. Then you have to change the length of wire to 60 centimeter, after that 70 centimeter. Okay, आता इथे 50 सेंटीमीटर तुम्ही लेंथ ऑफ वायर फिक्स ठेवायची आहे, आणि सॉलिड सिलेंडर दुसरा कॉलम ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये आपला जो आहे सॉलिड सिलेंडर इनसाइड, आणि तिसरा कॉलम आहे सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड. आता सॉलिड सिलेंडर इनसाइड ठेवले असताना परत त्याच्यात सब कॉलम्स आहेत. टाइम टेकन टू गेट दी 10 ऑसिलेशन्स, वी हॅव टू मेजर द टाइम पिरियड. असे आपण वी हॅव टू मेजर 3 टाइम्स. ओके, टू मिनिमाइज द एरर. ओके, सो इथे आता याला लेंथ फिक्स केलेली आहे आणि याला आपण रोटेट करत आहोत. ओके, आणि हे जे ऑसिलेशन्स आपण देऊ, दॅट शुड बी अ स्मूथ ऑसिलेशन विथ स्मॉल ॲम्प्लिट्यूड. ओके, इथे आपल्याला आता या ठिकाणी ऑसिलेशन द्यायचे आहे. याला सुरुवातीला आपल्याला स्टेबल करायचं आहे आणि त्यानंतर हळूच याला सोडून द्यायचं आहे. ज्यावेळेस आपण नंबर ऑफ ऑसिलेशन टाईम पिरियड काउंट करणार आहोत, त्यावेळेस तुमचा स्टॉप वॉच आणि तुमचे हे ऑसिलेशन जेव्हा इथून सुरुवात केली, आता आपण एक सपोज इथून निघाला आहे, तो इकडे येत आहे, अगदी छोटे ऑसिलेशन्स आहेत, स्मूथ ऑसिलेशन घ्यायचे असल्या कारणाने, म्हणून इथून निघाला
तो इथे आला आणि परत इथे आला ओरिजिनल पोझिशनला, तर एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं आहे असं आपण त्या ठिकाणी मानतो. ओके, मग आता दोन्ही गोष्टी एकत्र सोबत सुरू झाल्या पाहिजेत. त्याच्या इथून हा निघत आहे आणि इथे तुम्ही त्या ठिकाणी एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालंय. त्यानंतर इथे आला तो, इथून परत निघाला मॅक्सवेल नीडल रोटेटिंग, परत त्या ठिकाणी ती परत त्या पोझिशनला येते, दोन ऑसिलेशन. इन दिस वे यू हॅव टू काउंट द टाइम पिरियड फॉर 10 or 20 ऑसिलेशन. ओके, आणि मग हा त्या ठिकाणी स्टॉप वॉच आपण स्टॉप करायचा 10 ऑसिलेशन झाल्याबरोबर. आणि मग हे एरर येऊ शकते त्यामध्ये, म्हणून आपण 3 वेळेस आपण ही रिडिंग घेत असतो फॉर दी सेम लेंथ. म्हणजे 50 सेंटीमीटर जर आपण कॉन्स्टंट वायरची लेंथ ठेवत आहोत तर त्यावेळेस आपण 3 वेळेस सेम ऑसिलेशनसाठी लागणारा टाइम पिरियड मेजर करणार. ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट केस when your solid cylinders are placed inside the Maxwell's needle. आता इथे फक्त एकदा 3 रिडिंग झाल्यानंतर यू हॅव टू टेक द मीन टी, स्मॉल टी, त्याचा मीन रिडिंग घ्यायची आहे आपल्याला. म्हणजे सपोज सुरुवातीच्या 10 ऑसिलेशनसाठी लागणारा टाइम पिरियड हा 9 सेकंद आहे, नंतरच्या 10 ऑसिलेशनसाठी सपोज 10 सेकंद लागले, आणि नंतरच्या ऑसिलेशनसाठी सपोज 8 सेकंद लागले. तर 8 + 9 + 10 you have to add this all 3 readings and you have to take the mean of that particular time period. So it will be mean t, mean small t second required for completion of 10 number of oscillation. Then the third column is there, periodic time, that is denoted by capital T. And how to determine that periodic time? Capital T will be equal to mean small t डिवायडेड बाय युअर नंबर ऑफ ऑसिलेशन. म्हणजे मीन टाईम पिरियड जर हा त्या ठिकाणी 10 सेकंद आला, डिवायडेड बाय त्याला परत 10 सेकंद जर आपण केलं तर दॅट विल बी 1. सो पिरियॉडिक टाईम फॉर दॅट केस विल बी 1. ओके, तर हे आपण फर्स्ट केसमध्ये केलेलं आहे, सॉलिड सिलेंडर जेव्हा इनसाईडमध्ये आहे. आता नेक्स्ट कंडिशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, सॉलिड सिलेंडर हे त्या ठिकाणी तुम्हाला आउटसाईड ठेवायचं आहे. आणि सॉलिड सिलेंडर आउटसाईड ठेवल्यानंतर परत तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, तुम्ही 2 गोष्टी करू शकता. लेंथ कॉन्स्टंट ठेवू शकता, आणि जेव्हा सॉलिड सिलेंडर इनसाईडमध्येच आहे त्याच वेळेस तुम्ही त्या ठिकाणी लेंथ आपण चेंज करून वाटल्यास तुम्ही टाईम पिरियड चेंज करू शकता, किंवा लेंथ कॉन्स्टंट ठेवा, सॉलिड सिलेंडरची पोझिशन बदला, इनसाईड आणि नंतर आउटसाईड. अशा पद्धतीनं आपल्याला साधारणतः 3 लेंथसाठी रिडिंग घ्यायच्या आहेत. ओके, तर आता इथे आपण सॉलिड सिलेंडर इनसाईड ठेवले होते. नेक्स्ट केसमध्ये आपण सॉलिड सिलेंडर हे आउटसाईड ठेवू शकतो, आणि परत त्या ठिकाणी त्याला 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशनसाठी लागणारा टाईम पिरियड हा आपण त्या ठिकाणी मेजर करायचा आहे, काउंट करायचा आहे. नाव द सॉलिड सिलेंडर्स आर outside this particular Maxwell needle. Okay, you have to take care that it should be fixed properly. Okay, so again here now you have to take the reading for 50 centimeter, 60 centimeter or 70 centimeter. Okay, आणि त्याचा प्रत्येक वेळेस आपल्याला 3 रिडिंग घ्यायच्या आहे, त्याच्या 10 ऑसिलेशनसाठी लागणारा टाईम पिरियड. ओके, स्मॉल t1, स्मॉल t2 अँड स्मॉल t3. मग त्याचा मीन टी घ्यायचा आहे, दॅट विल बी स्मॉल मीन टी, आणि पिरियॉडिक टाईम काढायचा आहे, दॅट विल बी कॅपिटल टी. ओके, सो इन दिस केस वी हॅव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॅपिटल T1 when solid cylinders are inside the Maxwell needle, and capital T2 second period, that is periodic time T2 when the solid cylinders are outside the Maxwell needle. ओके, आता T1 T2 आपल्याकडे आलेला आहे, कारण याचा जर फॉर्म्युला आपण बघितला तर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी इटा इज इक्वल टू 2 पाय L स्मॉल l इन ब्रॅकेट m2 minus m1 whole square, that is m2 minus m1 into capital L square upon r raised to power 4 in bracket T1 square minus T2 square. In this formula
the small l is the length of the wire and capital L is the length of the Maxwell's needle. You can check the length of this Maxwell needle by using the meter scale. Okay, and R, that is the radius of the wire. That is very important point. For this radius, we have to first of all find out the diameter of wire, because we know that radius is equal to diameter divided by 2. So by using screw gauge now, we have to determine the radius of wire. Okay, in previous video we find out the least count of screw gauge, and you might be remembering that the least count of this screw gauge, we have find out the formula, that is smallest division on main scale divided by total number of division on circular scale, and it is in centimeter because all the remaining units, that is means measurements, are in centimeter. So this least count is very important, that is of screw gauge, which is equal to 0.001 centimeter. Okay, so for this diameter of wire, we have to use again the second observation table, and in that observation table the first column is serial number. That means या वायरला आपला त्या ठिकाणी 6 ठिकाणी आपण याच्या वेगवेगळे रीडिंग घेऊ शकतो. जनरली आपण 3 रीडिंग घेत असतो, म्हणजे सुरुवातीला एकदम वरच्या टोकाला, मग मधल्या टोकाला आणि नंतर शेवटच्या टोकाला. कारण काय की याला ऑसिलेशन देत असताना, वायर रोटेट होत असताना त्याच्यामध्ये ट्विस्ट येत असतो, आणि हा ट्विस्ट आल्यामुळे त्याची डायमीटर थोडेफार प्रमाणात चेंज होऊ शकते. आपल्या उघड्या डोळ्यांनी आपल्याला ती दिसणार नाही, परंतु जेव्हा आपण हे पूर्ण कम्प्लीशन त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करूया त्यावेळेस डेफिनेटली याच्यातला आपल्याला शेअरिंग स्ट्रेनही कळतो, आणि ॲक्च्युअल मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जे आहे, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, तोही त्या ठिकाणी आपल्याला त्याची व्हॅल्यू येऊ शकते. म्हणजे एखाद्या वायरवर याचा अप्लाइड फिजिक्सच्या माध्यमातून जर विचार केला आणि त्याचं एक्झाम्पल जर आपण विचारात घेतलं तर क्रेन आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, आणि क्रेनला एक चांगल्या बऱ्यापैकी दोरीच्या आकाराचा मोठा जाड असा त्या ठिकाणी एक केबल असतो. त्याला आपण मोठा रॉड म्हणू, वायर म्हणू, केबल म्हणू. आणि एखादी बाय ॲक्सिडेंट एखादी कार वगैरे जर खाली दरीत कोसळलेली आहे, गाडी वगैरे, तर तिला त्या ठिकाणी वर ओढण्यासाठी म्हणून त्या क्रेनचा आपण वापर करतो. तर तो जो वायर आहे त्याला आपण वर ओढतोय, म्हणजे वर आपण एक क्लॅम्पसारखी पोझिशन झाली, सपोर्ट झाला, आणि खाली त्याला आपण स्ट्रेस लावल्यासारखा झाला, कारण एखादी गाडी ओढल्या जात आहे. तर त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर केबलवर किती प्रमाणात ताण येऊ शकतो, आणि मग त्याच्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये स्ट्रेन तयार होऊ शकतो, किती प्रमाणात त्या ठिकाणी स्ट्रेस आपण लावत आहोत. अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू अप्लाय द डिफरंट केबल्स. ओके, हे त्याचं एक एक्झाम्पल सांगितलं मी, जनरल एक्झाम्पल. ओके, नाव टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ वायर वी हॅव टू यूज द स्क्रू गेज. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द स्क्रू गेज फॉर दिस पर्टिक्युलर वायर, देन यू विल फाइंड आउट this is fixed one. Now you have to first measure the main scale reading, that is MSR, main scale reading. So main scale reading of the screw gauge, if suppose it is 1 divided by the circular scale, that is the total number of division on circular scale, that is you have to find out the first of all least count, and after that याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही वायरला फिक्स करत आहात त्यावेळेस त्याचे हळूच असं काढून त्याला MSR घ्यायची आहे. त्यानंतर तुम्ही त्याची सर्क्युलर स्केल रिडिंग मेजर करायची आहे, आणि सर्क्युलर स्केल रिडिंग मेजर केल्यानंतर मग तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचा लिस्ट काउंट जो आहे त्याला त्यांनी मल्टिप्लाय करायचा आहे. ओके, आणि असे मल्टिप्लाय केल्यानंतर सपोज इथे जर त्या ठिकाणी मेन स्केल रिडिंग, कारण खूप छोटा वायर, खूप अगदी छोटा आहे, डायमीटर त्याचं खूप कमी असणार आहे, तर त्या ठिकाणी मग MSR मोस्टली आपण त्या ठिकाणी 0च आपल्याला मिळते. आणि सर्क्युलर स्केल रिडिंग म्हणजे तुमच्या MSRच्या त्या आडव्या रेषेला इकडची जी सर्क्युलर स्केलवरची रिडिंग आहे ही कुठे त्या ठिकाणी कोइन्साइड होते हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं. सपोज 70. ओके, 70 नंबर ऑफ लाईन जर या ठिकाणी कोइन्साइड होत असेल तर त्याची सर्क्युलर स्केल रिडिंग झाली 70. ओके, आणि मेन स्केल रिडिंग झाली 0. सो 70 इंटू लिस्ट काउंट करायचा असतो आपल्याला. फर्स्ट ऑफ ऑल 70 इंटू 0.001 सेंटीमीटर. ओके, आणि मग
ती व्हॅल्यू येईल तुमची त्या ठिकाणी 0.070. ओके, आणि इकडे MSR 0 आलेली आहे. टोटल रिडिंग विल बी इक्वल टू MSR प्लस युअर CSR इंटू लिस्ट काउंट. आणि मग अशा पद्धतीनं आपल्याला जर त्याची रिडिंग आपल्याला 0.070 अशी जर मिळत असेल तर दॅट विल बी डायमीटर ऑफ वायर divided by 2, that is 0.070 divided by 2, so that will be 0.035 will be the radius of your particular wire. Okay, you have to put down this radius in main formula, then you have to measure the length of wire, you have to find out the capital L and weight of this particular M, that is mass of that particular hollow and solid cylinder, that are fixed one. Okay, so put all these values in your formula, that is eta is equal to, that is 2 pi L M2 minus M1 into L square upon R to the power 4 in bracket T1 square minus T2 square. You will get the value of modulus of rigidity. We have to take the precautions in this particular experiment, that are, first of all, you have to keep the smooth oscillation with a very small amplitude. Okay, and whatever the wire we are using, that wire also should be fresh one. Okay, so in this particular practical we have find out the modulus of rigidity of a wire by using Maxwell's needle. Thank you.